Karibuni tena katika kipindi changu cha mazungumzo na muziki katika siku hii ya leo ambacho kinakuja kwenu kila Jumatano. Leo nimerudi nyumbani kisiwani Zanzibar kama kawaida yetu, kisiwa cha utamaduni wa aina mbalimbali, lakini utamaduni wetu katika muziki tusisahau kwamba tunatoka katika safari nzuri ya muziki wa taarab. Lakini siku hizi si taarab tu ambazo ile ya zamani ambayo tunashikilia utamaduni. Kuna waimbaji mbalimbali wanaokuja na aina nyingine ya taarab ambayo tunaweza kuita labda fusion music. Mgeni wangu leo ni kutoka kisiwani Zanzibar ambaye jina lake ni Siti Amina na bendi yake inaitwa Siti and the Band. Amina, karibu. Asante sana. Amina, hili jina lako hasa wewe ni lipi? Ni Siti Amina au ni Amina au Siti? Jina langu hasa ni Amina Omar Juma. Sawa. Sasa hili jina Siti, is there any connection with Siti binti Saad? Yeah, of course. You know, I've been I was studying in the only music academy in Zanzibar, which is DCMA, Dhow Countries Music Academy. Right. And the main aim of the academy is to preserve traditional music. And I've introduced there, it was 2012. And on that time, I didn't know the beautiful uzuri wa tamaduni yangu. Right. Beautiful of my culture. I was only know how to sing pop music, the songs of Rihanna and Beyonce, you see. And when I arrived there, the teachers told me, convincing me, okay, you can sing whatever you wanted, but I think also it's most important also to know your roots, to know your culture, which is identity, with the uniqueness. And then whenever you wanted to go later, you can do whatever you wanted to do, but you must, very important to have your identity. Right. That's how I started learning. Nikaanza kujifundisha tarabu. As we know, in our society, in Zanzibar or Tanzania or East Africa especially, we have that wicked part as a youth of this generation. We ignore our cultures, we ignore our roots. Tunapenda zaidi vya Western and Eastern, and Southern part or Northern part, kuliko vya kwetu.
Kwa hiyo na mimi nilikuwa miongoni mwa hao. Kwa hiyo okay, so kabla hatujaja kuzungumzia jinsi gani ulipata hili jina, wewe safari yako ya muziki ilianza vipi? Kila mtu akiniuliza hilo swali, when I started, I think I started in my mother's womb. Okay. Kwa sababu I just grew up nakuwa naona, najiona napenda tu muziki. I started with dancing. Haifanyiki ceremony yoyote nyumbani kama sijaikuwa katikati nikacheza on the middle of the event labda. And that day, back in the day, ilikuwa ile inde money, inde. Oh yes, katikati, yes. Naanza kucheza. Nikakuwa of the music, dancing only. Nilikuwa mtu wa haya sana. Lakini kidogo kidogo nakuwa nayo. It's a very long journey in my music that if you want me to share all of that. So it's fair to say that you've grown up in a musical surroundings. Okay. Lakini nafikiri kwa utamaduni wa Kizanzibari haikuwa vigumu kwako kama mwanamke, na I assume are you a Muslim? Yeah. I'm a Muslim. Changamoto gani ulizipata wakati umeshajijua kwamba una kipaji na unakiweza vizuri, but coming from your surroundings, how difficult was it for you to build up this talent? It's hard. It was and still it is. Starting at home, kwanza nyumbani. Tokea mdogo naamkia hivyo, napenda muziki, lakini ikafika kwenye kipindi tulianza with my cousin, tukabidi to stopishwe with the family. Because of the society, ukaanza to convince the family like why you allowed your girls, the little girls especially, girls, like you allowed them to do like this. We had to stop, and then they said, you need to finish your studies. We finish our studies. It's hard for me. It's hard. Nikajua kutokana na tamaduni yangu nikiolewa nitakuwa nina haki ya kwangu kufanya ninachojisikia. I tried to convince my husband about that dream that I wanted to fulfill, and he said, I can support you. It's a long difficulties I went through. Then with Nika faced domestic violence because I wanted to fulfill my dreams. Then I had to run away from, and then get back home in order to fulfill my, even when I started in the music academy, I started to take the lesson of singing, take the lesson of my oud here. Sometimes hata neighbors on the street doesn't reply you assalamu alaikum, they can't reply you back, right, because you're carrying an instrument.
Kitu gani kilichokuvutia katika uimbaji wa Siti binti Saadi mpaka ukachukua jina ukaita Siti and the Band? Kilichonivutia ni zaidi ya sauti. Ni sauti the first thing, but zaidi ya sauti mpaka nikaona nichukue jina. Of course alikuwa na hiyo natural voice and a unique voice, lakini pia nyimbo zake alizokuwa anaimba alikuwa haimbi mapenzi tu kama watu wanavyoamini kwenye Taarab. Like most of the songs of Taarab songs, it's a romantic songs. But alionyesha pia harakati. Kuna nyimbo kadhaa ameonyesha the struggling about women, pia ameonyesha about life in general. Pia nili imagine vipi ana struggle as a woman. Mimi sasa hivi niko kwenye hii century, yeye alipokuwa kwenye hiyo century, the same place in Zanzibar, vipi alikuwa na struggle mpaka kajulikana all over the world. Kwa hiyo inspire kwenye hizo categories tofauti, ukiachia pia sauti. Katika kufuatilia kazi zako nimefanya research kidogo kuhusu wewe. Nimeona kwamba kweli unafuata nyayo za Siti binti Saadi, kwa sababu you are very outspoken about women rights, na nyimbo yako Nielewe ina personal story, au ni sawa nikisema hivyo? Yeah. Labda kama utaweza kutuimbia live, kabla hujatuimbia live au kutupigia, unaweza kidogo kutuelezea the background story of this song Nielewe? Nielewe, which means understand. I wanted the society to understand it was a true story. It's not just a song. It was a personal one. I wanted to tell the society to understand, also a man to understand how the struggling of African women, not only myself. Hile ni true story ya kwangu ambayo how I struggle a lot in kwenye relationship ya ndoa, especially kilichoniumiza zaidi kwenye relationship. Watu wengi wanapata changamoto. Kilichoniumiza zaidi ni kwamba unamwambia mtu mwanzo, unakaa naye unamwambia kwamba this is my dream, naomba unaweza kuja kunisupport. Anasema don't worry, I will support you, and then after that anakubadilike completely. Na unamuonesha kwa kila vitendo kwamba this is my dream, this is my vision, please help me. Hata kukusupport, yani ni kitu cha personally inafikia mpaka kwenye hizo domestic violence, kwa sababu tu pengine ni kwa sababu ya wanawake wengi wanapitia hivyo, hata wengine si kwa sababu wanataka kufulfill their dreams. Yeah. Lakini pia nyingine kwa sababu ya mtu anataka kufulfill their dreams. Yeah. Kwa nini inafikia kwenye hiyo hali ya kwanza mpaka kuingiana maungoni na kuchukua hiyo advantage tu kwa sababu ya mwanamke yuko weak, naweza kufanya chochote ninachotaka kufanya na lazima afanye ninavyotaka mimi kufanya. Okay. Unayoneza kwa ndugu zako, naelewa nawe moyoni
unatambua, unaioneza kwa ndugu zako. Kukimbia haikuwania na hilo wazi walielewa. Kukimbia haikuwania na hilo wazi walitambua. Iweje kila siku unayopita unanitesa? Iweje kila siku unayopita unanitesa? Iweje kila siku unayopita unanitesa? Iweje inayopita wanitesa? Iweje kila siku unifanya mimi huyo alikuwa ni Siti and the band na nyimbo yake Nielewe. Siti, nadhani you have a very unique style with your band. It's between Taarab, jazz, and fusion. Is there a name for it, or I mean, nikikuuliza unafanya muziki wa aina gani? How can you describe what kind of music you do? Sit in the band. It's a band from Zanzibar, and it's a major band right now. We talk about it, and we are doing fusing the roots music. That we are fusing our traditional roots to other genre, other contemporary music. And because also Zanzibar is a mixture of millions of culture inside it, we mixed, you can hear me? Yes. I'm here. It's a mixture it's a mixture of different millions of agreements inside, with the African, with Arabian, with Persian, with Indian inside. That's how also when you listen to our music, you can hear those all elements. And because also we are young generation and young artists and talented one, we do our best to have a love of music, so we share anything that comes aside. Our mission and the vision is to inspire the young generation of East Africa, whereby they ignore their roots, ignore their culture, and following other cultures of Western and Eastern. We see that the gap and the point of taking and motivate and inspire our generation, our society to love their roots, because it's their own identity that they have. It's the only uniqueness that they can represent that all over the world. And because music is a part of culture. Yes. So we believe we need to take it. We need to take our roots and identity
in everywhere we go. But also as a woman, also there's a gap also still in East Africa, in Zanzibar, of role of women. Yes. There's a struggling as a personally faced. I see also the point of taking that, making sure also this challenge I share and I make a positive change to the society in the whole thing of empowering women. That's how we do in Sit in the Band. What I can say, always when I taught, every day, or when I do performances, I like to say this sentence, like, everything that is alive has to grow. Everything has to live, yeah? Yes. Needs to grow. One of the symbols needs to grow. Yes. So even the challenges that we are facing in the Zanzibar society, also for us as Sit in the Band, they think and thought like we are going to destroy our culture. What we did is when I teach, like I was being taught, is this is how pure traditional Taarab is. You start learning the pure traditional Taarab. This is your music. This is how it came from. And it's very important to know the history. And that's why right now I'm working on my project called City Sauti. That project also is not only dealing with empowering and motivating and inspiring the women in Zanzibar, but also it will work also on knowledging the youth, the society, the history, where we came from. Because the Taarab that we have, our culture, also was modernized already. It's not a pure one. It was also like evolving time after time. It's very important to know the root. It's very important to know where we came from, so that when the challenge comes, like the globalization right now with the social media, it will be easier for us to know what affects us, what to take, what to not take in. Today, when Siti Amina, like when I got the gig, and if they wanted to say, we wanted Taarab, I asked them, you want a traditional Taarab? I have like 3 packages. I have pure traditional Taarab, I have a fusion, I have acoustic fusion, you see? So, because if we keep on fighting with the social, how it affects, of course, everything has got a positive and negative. Yes. That's how we do in Sit in the Band, okay? Tazameni alivyofanya kijiti, tazameni, tazameni alivyofanya kijiti, kumjukuu wa mgeni, kumchezesha foliti, kumjukuu wa mgeni. Naam, hiyo ilikuwa ni nyimbo ya kijiti iliyoimbwa na marehemu Bi Kidude, lakini kama sikosei
iliimbwa na Siti mwanzo, sio? Ndio, kijiti. Kijiti. Na nafikiri watu wengi hawafahamu kwamba Siti, kama tulivyosema hapo mwanzo, alikuwa si mwimbaji tu, bali she was some kind of an activist also, right? Kwa sababu inavyosema hadithi ni kwamba this song is about a girl who was brought from Tanganyika to Zanzibar, and basically she was sexually abused and then killed. And then she decided to sing this song, and then when the case was going on, instead of the people who committed the crime to be arrested, it was the witness of the crime who were arrested. So hii hali ya activism na kuzungumzia message fulani katika nyimbo, kama walivyosema awali kwamba watu wengi wakizungumzia taarab wanafikiri ni nyimbo za mipasho au ni nyimbo za mapenzi, lakini tunaona kwamba awali hasa Siti na Bikidude walikuwa pia wakiimba nyimbo ambazo zinagusa haki za wanawake. Na hivi karibuni nafikiri Jumatatu jana tumesherehekea siku ya wanawake duniani. Je, kwako kama mwimbaji mwanamke anayetoka Zanzibar, kitu gani ulifanya jana na ulikuwa na ujumbe gani kwa wanawake? Najivunia siku ya jana. Naam. Najivunia siku ya jana, siku ya wanawake duniani, kutokea chuoni kama mwanzilishi wa grupu ya wanawake kwa chuo pekee kwa Zanzibar. Tokea kilipoanzishwa 2002 kulikuwa kuna grupu ya wanawake. Mwaka jana nikapata hiyo idea nikaanzisha, na siku ya jana tulijaribu kuisherehekea kama ni siku ambayo inazaliwa hicho kikundi cha DCMA Women's Group. Tuka invite ile group ambayo alikuwa anafanya bikidude ya unyago. Wameshakuwa ni watu wazima lakini walikubali kuja kujumuika pamoja. Tuka invite pia na MCs wanawake na tuka performance 100% only women. Na kwa kuonesha nguvu yetu, of course sisi tunaamini kwamba changes, that is our motto, like changes come from us. So centuries now have been played only by women, kwamba kidumba also by women. Na tukaonesha nguvu kwamba sisi ndio tunapiga, tunaimba na wanaume wanacheza. Sio zoeleka kwamba wanaume ndio wanapiga na wanawake wao ni kucheza tu na kuimba. Okay. Kwa hiyo jana tulitumia hiyo nafasi hiyo vizuri sana. Okay. Katika Siti and the band, do you have an album out? Now tumesha record our second album. Our first album ilitoka ambayo ndio hiyo Fusing the Roots kama miaka 4 iliyopita. Sasa hivi tunashukuru tumepata ufadhili fulani kutoka Hivos, umetusaidia kurecord new album ambayo tayari tumeshamaliza, na tutatoa single karibuni ya video. Nyimbo wa kwanza utatoka hivi karibuni, I think after 2 weeks. Great. Na album tunategemea katikati ama karibia mwishoni ndio tuta release the whole album. Oh, that's fantastic. Kuna hii nyimbo ambayo inaitwa Fire and Gold. Kidogo unaweza kutuambia kuhusu hii nyimbo na the singer who was featured on this song? Some of kushirikiana fulani with the tokea South Africa, aina fulani ya soul ambaye ana recording na tayari awards nzuri sana kwa South Africa, na tulikutana naye katika tamasha la Uganda ambalo lilifanyika
tukaona ipo haja ya kushirikiana naye, kuitumia hiyo fursa ya kushirikiana naye. Tukafanya nyimbo huo Uganda, we recorded on Uganda, and tulikutana tu studio. It was a creative hapo without thinking. Tukafanya hiyo creative. Okay, basi tusikilize wimbo wa Fire and Gold ambao unaimbwa na Siti and the Band featuring Berita. I watched it burn and burn and burn for you. And the phone na and the phone and the phone goshugana nawe and the phone na and the phone and the phone golita langu ya laiti napenda pasikifani tofauti sikutili moyoni sikuachi leo na kesho peponi naamini wewe ndo wangu mwandani kiukweli nimefika kwenye dimbwi la mahaba kwa upendo na uzalendo watu Mola ameumba yetu mioyo kushikana kwa upendo na uzalendo. Andifune mna andifune kushugana nawe andifune mna andifune kulita. Okay, that was Fire and Gold by Siti and the Band. Mbali na kuimba, unapiga vinanda. How many instruments can you play? 3 to 4. 3 to 4. Of course, first instrument is voice. Also, it's a part of instrument. Definitely. So second one is oud. Yes. And keyboard and percussions. And you study all that. Au umejifunza mwenyewe, or did you go for a special training or schooling? Yeah, I've come from a music academy, so okay. I've learned it there. Labda tunaweza kujaribu tena kuwasha video kama tunaweza tukapata kipande chingine chako kidogo cha live. I'm going to play for you one of my favorite songs of Taarab song from Siti Binti Saad, Ashiki Baya. Ashiki Baya, ubaya, ubaya sana. Ashiki Baya, ubaya, ubaya sana. Hozaro, hozaro, Ashiki Baya, ubaya, ubaya sana. Ashiki Baya, ubaya, ubaya sana. Hozaro, hozaro, tamu ya sukari umenipa wewe, umenipa nyingi kusudi nilewe, tamu ya sukari umenipa wewe, umenipa nyingi kusudi nilewe. Naam, huyo alikuwa Siti Amina ambaye ni mwanamuziki katika bendi ya Siti and the Band kutoka kisiwani Zanzibar, Unguja. Alikuwa nasi katika kipindi chetu cha leo cha mazungumzo na muziki. Na napenda kuwashukuru wasikilizaji wote wa kipindi hichi. Msikose kutazama vipindi vyetu vingine ambavyo vinapatikana katika Nudge Media Center, channel yetu ya YouTube. Na kama kuna kipindi chochote umekipenda, basi usisahau kupush like, share and
please subscribe to my channel. Mpaka Jumatano ijayo ambayo hatujui tutakuletea nini, lakini usikose kutucheki katika channel zetu. Mpaka Jumatano ijayo, ni mimi Naj na kuaga kwa heri. I love music. Music, yeah, it's my vision. It's my mission in music. So to have to continue like to pursue my dream musically, like expose myself more all over the world with the band, traveling, explore, sharing the love of music with the powerful message all around the world, but also to see how my society, in African society, how we attach them positively with the message that we have positively to change our mind of a young generation in our society through our music. Then to have some of the projects doing in art, especially like in Zanzibar. My biggest dream to have a space, also singing, but also to have a space whereby women can feel free to come and motivate and inspire, and we talk and we create together. That's my biggest